bumva ndetse banarushaho, niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo. Ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Ngira ngo uribuka hari umuturage rimwe wigeze ubanza ari mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato, watanze urugero wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha nawe aragira neza, ubwo nibigera ko azayimuha ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayiguhaye. Naho turi rero, ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibyo. Ririya jambo ry'uko umuntu atekereza ko the main challenger of you is yourself. Yes, nibyo ubu ni ukuvuga ngo nanjye ni mu bitekerezo byanjye no mu mikorere, ni ukuvuga ngo icyo ntakoze cyashobokaga mu gihe gishize ngomba kugikora, nkongeraho n'ibindi bijyanye n'igihe bigezeho. Nicyo bivuze, kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese, ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora. Ni ukuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta. Nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu, ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwa ngo nakoze ibintu byiza, ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze. Nicyo mvana muri ibyo ngibyo, kuvuga ngo mu ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri, kuko wenda ibyo abababaririza urutizo uko byaba bibarwa kose, ibishimwa ko twagezeho birumvikana, ni nabyo abantu bashobora guheraho bahitamo. Ariko kuri jye igihe bakora ibyo byo guhitamo, mba mvuga ngo ibi ni byiza, ariko n'ejo bikwiriye kuba birusha. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bifite icyo binsaba kirenze wenda icyo nashoboye gutanga mu gihe cyashize cyangwa cyangaragayeho. Thank you, Excellency. Rwanda has been subject of criticism that equates the number of years you have been president to a lack of democracy. Across the world, we are witnessing a crisis in governance in many places considered democratic. How do you think democracy should be measured? And what do you tell people who disagree with that definition? Right. Well, first, I always prefer to concentrate on my responsibility and what, as leaders, we owe our country. We owe them a lot. To our country, we owe a lot, given where it has come from, the challenges, the complexities of those challenges, and where I want to go. That is the concentration of everybody's thinking and actions. Meaning, so it's not just me,
who is in the process of being re-elected maybe several times. It's also the responsibility and the challenge of every Rwandan who is capable of contributing something to the well-being of this country. That's first and foremost, that's where we are. The second part is now Rwanda is not an island. We are part of this region, the sub-region, the continent, the global community, no question about it. Every part of this world has its own history, geography, troubles and opportunities, and every country, culture, and so on and so forth. So, in my simple definition, and understanding that also should influence my actions, I'm sure others have many things that influence them, or maybe things like that I'm talking about. Now, the first question is, there are those who make the criticism. While it is their right to do that, it doesn't necessarily make it right. It could actually be absolutely wrong, but it's their right. And following that, I would ask, the crises that are across the world as we know them, and as you have just stated, what role does Rwanda play in that? We can't be responsible for the crises that are taking place in the world. In fact, we know particular, for example, areas where these crises are. You can talk about different parts, including Africa, and different parts of Africa have own crises. Then you go to Europe, go to Asia, or the Middle East, or between Europe and Russia. You may be deceived that these multi-layered crises are just happening in those places you see on television and hear about on the news and so on and so forth only. You may think that's where they only exist. But even those countries that are part of or seemingly are trying to resolve these problems, at the same time, they're not just, as we see it on the surface of it, trying to look for a solution to these problems. They're actually part of those problems. That's one. But the other thing is, even where they come from when they're being seen to be looking for solutions to these problems, they have actually problems. And many problems, including that question being raised of democracy, of different things. Democracy, as people want to define it, we'll talk about that. It's given a definition these days, and as part of that program, the